Yes, I think that the international community has a role because this world is globalized, as everybody knows, and I don't think we can ignore what is going on in other parts of the world, and other parts of the world cannot ignore what is going on here either. And as there are official observer meetings, I think it is very much their responsibility to point out how far free and fair the elections have been, and to make official and public those irregularities that have taken place. And I think they do need to stay on to observe what happens after the elections, because it is not just the results of the election, the process towards the election and the results that are important, but how the results are implemented. USDP ကလူချုပ်ကိုဆိုရဖွဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးဖွဲ့စည်းသွားဖို့ instruction ပေးဖို့လည်းရှိပါတယ်လားရှင်အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်ရောရှိပါလားရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ပြီးတော့ဆိုရဖွဲ့နိုင်တဲ့အခါကျမှပြောမယ် You went campaigning in Rakhine State, and in Tendwe, a Muslim man asked you a question. He told you he was not able to study after matriculation because he was a Muslim, and he asked you what you could do for him, and you replied that you would be a government that respects rule of law. So what does it mean? Should he be able to study or not? Okay, that is not the question. What he said was that he had applied for a job, but somebody else who was a Buddhist had got the job. And what could I do for that? So I just said we would act in accordance with the rule of law. I cannot answer a question like that because I don't know the complete case. My question is whether or not you believe and whether or not you think it's possible that if you form a government and even change the constitution, perhaps become president, do you think the people responsible for human rights violations that are already done should be persecuted, should be brought down and perhaps investigated? I do not believe in persecution and revenge. I've always said, and not just me, but the NLD as its official policy from the very beginning has said that national reconciliation will be the foundation of our movement for democracy. Please, next person. Thank you. Norwegian Broadcasting, Peter Swart. You criticised the Norwegian government some time ago for being over-optimistic about the developments in this country. Is that still the case, and will that still be the case after the election? Well, let's wait to see whether it will still be the case after the election. So far, I think it's still the case, and not just the Norwegian government, but I think there are other Western countries which have been over-optimistic about the so-called democratization process that has been taking place here since 2010. And I would like to remind you that since 2012, I have been saying that what we need is a healthy dose of skepticism, and all this over-optimism is not helping us at all. ARD German Radio. Dostu, I think we have to talk again. Where are you? Please. Here, I'm here. On your right. Oh, okay. Yes. Well, sorry. I think we have to talk again about the Rohingyas or so-called Bengali. They are in a dramatic situation, and you know the world community is looking on. So if you want to avoid tens of thousands more boat people on the Andaman Sea, they need urgent help. So what exactly is your plan, your draft for them in the near future? I think you should take into consideration the fact that our whole country is in a dramatic situation, not just Rakhine. And it would help us greatly if our well-wishers would recognize this and help us to bring the communities together and not try to drive them apart by asking for recrimination. And may I also remind you that some of the boat people came from Bangladesh and not from Burma. ကျွန်တော်မြန်မာဂျာနယ်ကသတင်းတောက်ချုပ်ကြောင်မျိုးပဲမှာခင်ဗျာကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့ဒီပြည်သူတွေသိချင်တာရှိရင်အတီးနဲ့ပို့ဝင်လင်းပြောချပြဖို့မြန်တဲ့စိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအတီးတွေနဲ့အတီးတို့တင်မဲ့သမ္မတလောင်းကိုပြည်သူချပြတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိချင်တာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာနံပါတ်1ကတော့နံပါတ်1ဆိုတော့တစ်ခုပဲမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့အဲ့ဒီရောက်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုပဲမေးပေးပါခင်ဗျာမေးခွန်းတစ်ခုပါတစ်ခုတော့တစ်ခုပဲဖြေမှာပါအဲ့တော့တစ်ခုပဲမေးပါโอเคအတီးနဲ့အဲ့ဒီလူကိုရွေးချယ်ထားတဲ့လူကအများပြည်သူချုပ်စိုးရိမ်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေလို့လားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလူကိုအနာမည်ထုတ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အန်ဒီရဲ့သုံးပြကြောက်မှစိုးလို့လားအဲ့ဒါကြောင့်လားအန်ဒီမဖြေရင်တော့မဖြေတာပါ I would like to ask a question about your comment that you would act
or continue to basically run the government if NLD wins? Well, even when though you say you're not? continue to run the government, I'm not running it I'm yet. sorry, you would run the government even if you do not have the constitutional power to be president. Is this not a violation of the Constitution, or? No, the Constitution says nothing about somebody being above the president. Japanese, this is magazine. Yeah, I want to ask you about the economics again. Some foreign investors worried about your economic policy. NLD is very focused on the political reform, but not so interested in the economic reform. So, if your party got majority in the Congress, some present government proceed the so-called economic reform. So do you continue this kind of reform? For example, the new deal of the company law or investment law or something, or the development of SEZ? All those who are concerned have obviously not read our election manifesto. So I would urge them to read our election manifesto and try to find out what the details of our economic policy are. And with regard to your concern about whether or not we will continue with the policies of this president government, I've said earlier when somebody questioned me on this matter that whatever we consider good, we will keep. We will not reject anything simply because it has been a part of what this government has been doing. What we think is good will be kept, and what we do not think is good will be changed. NLD အစိုးရတည်တည်ချာလုပ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယမြောက်လွတ်လပ်ရေးတပ်ပွဲအောင်နိုင်ပြီလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ပြည်နယ်လက်တော်တွေမှာအနိုင်အများဆုံးရတဲ့ပါတီတွေကို NLD ကတကယ်လို့ပြောင်းမှုအစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်လက်တော်တွေမှာအများဆုံးရတဲ့ပါတီတွေကိုဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးများပေးမှာလားခင်ဗျာအဲ့ဒါသိနေပါလား။ ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီအောင်လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမပြောင်းသေးဘူးပေါ့နော်။ အဲ့တော့ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုဘယ်လိုခန့်ရမလဲဆိုတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ Come back to vote this Sunday. So what would be the message to these people, especially those still living in Thailand? First of all, I would like to thank our workers for taking the trouble to come back, because the great majority of these workers are not affluent, and for them it is a great sacrifice to take time off from work and to incur the expenses of coming back simply for the elections. So I want to thank them and to say that I'm proud of them, and I would also like to thank the employees who have made it possible for them, I understand, to take leave to come to vote. I'm very concerned that there should be no impediments at the border and at the polling stations itself, and I would like all our public and the observer groups to be aware of this. Yes, this is a very, well, I don't know whether one should use the word the adjective silly with regard to constitutions, but sometimes I think this is a very silly constitution. This is the only constitution in the world where there's such a wide gap between an election and the forming of a new administration. And certainly this is a matter of concern, because in accordance with the constitution, the present legislature, and you never know, the whole picture might have changed completely, but still the present legislature will go on until the 31st of January at least. And then the new legislature will convene, and then the process to elect to form a new government would start. This is quite incredible. Nowhere else in the world is there such a gap between the end of the elections and the forming of a new administration. And certainly it is something about which we should all be concerned. Free Speech Radio News. You said earlier that the international community needs a healthier dose of skepticism with regards to Myanmar's democratic process.
Does that mean you regret the speed at which economic sanctions were lifted by the international community? No, it's not economic sanctions alone. In spite of the fact that economic sanctions has been lifted, that the economic situation of our people has not really improved. A small group have profited out of the new opportunities, but the great majority of our people, particularly in the rural areas, remain as poor as ever. And there are some who have come to the conclusion that they are in fact poorer. So it's not just economic sanctions alone, it's giving this present government the kind of encouragement that has led them to believe that they have done sufficient with regard to the democratization process. ကျွန်တော်မြဲပြောတယ်ဒီကနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးတွေမျှော်လင့်ရမယ်အဆိုးဆုံးတွေလည်းပြင်ဆင်ထားရမယ်။ကျွန်တော်ဟာအနှစ်30နီးပါးအဆိုးဆုံးတွေလည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးရတယ်။ဒါတွေကတော့ရိုးပါအဲ့ဒါပထမကရိုးသားရိုးနေပါလေဒီကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်ကန်ကြနေပါတယ်။ဒီဆက်ဆံရေးမကောင်းတဲ့ဇင်းမြစ်ကတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတာပဲ။ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကလည်းမသိဘူး။နောက်တော့မှဖြစ်ပြီးမှသိတယ်။မကျေနပ်မှုတွေဖြစ်တယ်။ပို့ပြီးတော့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကစောစောတုန်းကမြစ်ဆုံနဲ့ပတ်သက်လို့မေးတဲ့မိခွန်းမှာလည်းပြောပြပါပြီ။ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကအဓိကပဲ။ဘယ်လိုဘောတူညီချက်တွေယူထားလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကလည်းသိရမယ်။သိပြီးမှပြည်သူလူထုကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုတေးသေးချာချာအစိုးရလုပ်တဲ့လူတွေဒီဘောတူညီမှုယူထားတဲ့လူတွေသိအောင်လို့ထုတ်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ပေါင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အခုချက်တွေတော်တော်များများကိုချောအောင်လုပ်ရပါတယ်။ I've vowed this or I've promised that. I've always said that I can only promise to do my best. And I don't think that vows are something that we do on political platforms simply to win elections. We will try our best to make sure that everybody is given the protection of the rule of law in this country. And this includes the protection of the basic human rights. ဒီတော့ပြောမယ်ဟာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုအမှန်တကယ်ရောင်ရမ်းဟပ်တဲ့ဒီကောက်ပွဲများဖြစ်ဖို့ဟာအရေးအလိုအဆုံးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းအလိုအဆုံးလို့ပဲပြောလိုက်ချင်ပါတယ် That you know more about this country simply by my answer today. But I think what is most important is not whether I'm leading the country or the party or anybody else. What is important is the commitment of our people towards real change. ဘယ်လိုပုံစံနဲ့မမျှတမှုမျိုးသားတာလဲဘယ်လိုအတိုင်းအတာအထိမမျှတမှုမျိုးသားတာလဲဆိုတော့ဒီမှာလေးလာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလွတ်လာပြီးမှကျမတို့အနေနဲ့ဒီလိုခြေလှမ်းတွေplanလို့ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဒီစတဲ့မှာမနေ့ကတောင်းရင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဘုံမှာဒီကောက်ဝယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးခင်းချင်းတဲ့သူအားလုံးလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်အောင်းတော့အားလုံးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီကောက်ဝယ်ပြီးမှအဲ့လိုမျိုးညှိနှိုင်းမှုတွေမြန်မာလိုကောက်ခွင့်တာမျိုးညှိနှိုင်းမှုတွေရှိလာနိုင်တာဖြစ်နေပါတယ်အန်ရောအစားရလေးဝိဇ္ဇာဆို2023ရဲ့အတောင်းကြတာဒီဟာကိုကြိုပြီးတော့မြင်လို့တောင်းကြတာပါရွေးကောက်ပွဲမှာအေးစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမှာပထမမှုတွေမရှိဖို့အတွက်ဒီတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုအမှန်တကယ်ထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေတောင်းကြတာပါဒါနဲ့နှိမ့်နိုင်ဆွေးနွေးမှုဆိုတာဟာဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုလက်ခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကသုံးရမယ်အဓိကနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လို့အကျိုးဆက်ပြီးသုံးပါမယ်။အဲဒီကလည်းမလိုလားတဲ့ကမ္ဘာတော်သားအရာရှိတွေနဲ့အရာရှိတွေရောအဲဒီလိုလုပ်လို့နောက်ဆိုတော့ပြောပြီးကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်သွားမယ်မကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းရမယ်အဲ့ဒါပုံကိုယ်တွေနဲ့လည်းဆိုင်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆိုင်ရဲ့ဥပဒေတွေနဲ့လည်းဆိုင်ရဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေနဲ့အားလုံးဆိုင်ပါ